Na mpenzi mtazamaji natabasamu manake namuuliza Sami, nyinyi mwasema nyinyi ni walenga shabaha, mbona sisioni hizi pistol? Ananiambia asante bwana, tulikuja nazo lakini security hapa kwa ni tight kichizi, yani hata tumeziacha huko nje hata si ndio maana nilikuwa natabasamu. Naam, welcome back. Karibuni tena sana. Sami, naanza naye Sami Onyango, Ian Van de Bank. Sami Onyango, naanza naye mchezo nchini ukoje aswa? How is the sport in the country? Hapa Kenya tunaweza tukasema kuwa mchezo kwa sasa hivi imeanza kupata ile manufaa. Umaarufu wake sasa hivi umeanza kuonekana kwa sababu tangu mwaka 2016 sisi wenyewe tukiwa sisi wenyewe kama group ya watu binafsi tuliweza kufanya bidii, tukachanga hela zetu, tukasafiri mpaka kule South Africa. Tukaenda tukaparticipate kwenye first participation yetu kama wa Kenya ilikuwa kwa ya kwanza 2016 in the African Championship. Tulipoenda pale mara ya kwanza tulikuwa hatuna hata ile ujuzi kabisa. Tulikuwa ile kubahatisha YouTube hapa na pale. Tukaweza hata kukutana na ubingwa kule. Na ndio alikuwa Ian Van de Bank. Ndio alikuwa watu wa kwanza kutukaribisha. Hao wengine wote walikuwa wanatuangalia mpaka wengine wanatundokea. Kwa sababu anashinda kwanza na ni weusi pekee yao. Na hivyo sisi imetukua mimi na bagua kwenye rangi. Lakini tukifika kule hata wa South Africa wengine wa pande hili hatukuweza kuona mmoja ambaye alikuwa kwenye rangi ya kwetu. Sasa hivi tukaweza kujifanyia pale kujibana na tukaweza tukafaulu, tukacompete pale kidogo. Tukapata ma disqualification hapa na pale lakini tukaweza tukarudi. So sasa hivi hapa Kenya naweza nikasema tuna umaarufu umezidi kidogo. Mmemleta huyu Ian Van de Bank. So and I'm sure there is something that they're doing right that we might take us some time to catch up. I don't know, what is it that you're doing right with regards to shooting? I think it's the approach. It's instead of it's a professional sport, right? Yes. Okay. Yeah. So it's all about the approach. How you approach the sport. A lot of people throw a lot of money and a lot of ammunition and stuff into it instead of just sitting down, doing a study about it, and then actually analyzing what you're doing wrong, what you're doing right, and then you can quite quickly and quite easily improve your score by just looking at what you're doing and removing what's not constituting to a good performance. Is this the first time you're coming to Kenya? Yes. Because then my question would be lessons from you guys. I mean, when you talk to Sami here, what do you tell him? I mean, he's telling me that the sport has grown leaps and bounds, but of course there's room for improvement. So when you talk to Sami, your friend, what is that you're telling with regard to the sport in Kenya, basically? Well, sport in Kenya, shooting in general, it's all about just being honest with yourself. Just looking at your own performance instead of trying to be the winner of all. By improving your performance as an individual, you'll improve a whole lot instead of trying to catch somebody else, which you're not. So everybody's a unique individual, and you have to work according to that. Sami, nikuulize manake umemleta huyu bwana na najua kuna mashindano ambayo umejiandaa kushiriki. Ni mashindano yapi hasa? Kama sasa hivi tunajiandaa nani? Kwa sasa hivi tunajiandaa kwenda Kenya team sasa hivi. Tuna timu ya Kenya. Tuko na timu ya Kenya ambaye ni ya ladies peke yake. Tuko na timu ya Kenya ambaye inajumu sisi wanaume na wanawake. Tuko na timu ya Kenya ambaye imejumu mpaka disciplined forces ambaye ni watu kutoka kwenye different disciplinaries kama watu wa prisons, watu wa jeshi, watu wa Reiki squad wagani. Tunashirikiana sisi sote tukicheza hii mchezo sasa kama sport. Sasa vile kama sport ndio unapata watu wengi hawaielewi. Hata hivi inakuwa kwenye bahati mimi kama KTN kwa leo mnaweza mkatupatia ile mnatupatia kutuelezea na kuelezea nchi nzima waweze kutuaccept kama sports. Hivi kuwa si ati kila wakati ukiwa na bunduki ndani ya wakora ama bunduki ni ya polisi. Kuna bunduki ambazo ni za sports. Na hizo hata kwa sasa hivi ndio hizo ambazo zimeweza Kuna tofauti gani kati ya bunduki ya sport na kunazo? Bunduki ya sport imetengenezwa specially for sports. Utapata kuwa barrel yake ni refu kidogo, utapata grip yake pale chini imeundwa vizuri, utapata sight yake sio kama zile za kawaida za kuona usiku. Ile ni ya kuona mchana na kutumika wakati unafanya vile. Hata zile trigger yake na kila kitu imetengenezwa ki-sport. Lakini bali zote zinatumia live bullets. Kwa hivyo pale sisi tunatia sana na maana ambayo tunatia sana ni mambo ya safety. Na lazima tuiangalie ile kwa sababu ukifanya makosa moja tu pale unajua hakuna mambo ya kuregea nyuma. Sasa kwa sasa ile sisi ambaye natuweka kwenye laini kabisa sabamba ni mambo ya kuwa tuko na
ile ni damu yetu. Hatuna ile mambo unasikia ati cowboy. Sio, hatuna hiyo. Hata sasa hivi ukiniuliza mbona sitabeba bunduki, kwa sababu siko kwenye sport sasa hivi. Maybe let me just engage Ian. When you talk to so many of my colleagues, friends over a drink, they say, and shooting is expensive. Let's try and demystify the sport. Is it expensive? What does it cost for me to participate in shooting, maybe as a sport? It is quite well. Like any sport's got the injuries. This one's unfortunately ammunition and equipment is a bit more on the price side. I don't know what the cost is here in Kenya, but in South Africa it is. I think it's expensive. It's expensive. You see that actually the one bullet in Kenya would cost you quite some money compared to South Africa. So whenever we go to compete in South Africa, we find that the cost of bullets is actually quite reduced. Here in Kenya, the cost of bullets is quite high, but we are truly in negotiations with the firearm licensing board to see that they work out for us systems, which they are doing right now, to make sure that we actually get these things in a really reduced prices. You're saying something before. It's just, as I said, every sport's got its injuries, and it's just how you approach, and that's the mindset that I teach people as well. Is instead of going out and spending lots of money, start with very basic equipment and work it from there. South Africa, we're lucky we can reload ammunition, so we can take the spent cartridges and reload new rounds, which works out at quite a lot cheaper than actually buying factory ammunition. So do you participate in bigger championships in South Africa? Yes, well, I do IDPA, which is what these guys are doing. I do IPSC as well, which is a faster paced version of IDPA, basically also a practical shooting sport. And in both disciplines you compete in national level events. So what we call a tier 4 event, which is basically the whole country comes together and shoots together at that match, having anything between 150 and 350 competitors. So what are your expectations? I mean, you just into the country today, right? Yes. What are your expectations when you interact with the shooting team from Kenya? What are your expectations? What should they expect from you also? I think a culture shock. A whole different approach to what most people are doing. It's I take them completely back to the beginning, teach them how to crawl first before they can run, and then work from there and take out all that old bugs they had and just remove it completely. So I think that's what they can expect. Not a lot of ammo will be shot downrange, but a lot of attention will be given to each individual that's attending the courses. Sami, Matiang'i, tuzungumze kidogo kuhusu Matiang'i bwana. Anasema zirudishwe bwana, Ganona sababu zirudishwe watu wapate leseni bwana. Mmezungumza naye? Kampigia simu. Kabisa. Anasemaje bwana? Waziri wetu yule. Tumpenda tunamheshimu. Hivi unaona hapo ndo tunasema pale kuna kutoelewa. Naam. Na ile kutoelewa ambaye ilikuwa iko mbeleni kwa sasa hivi, kwa vile tumeweza kufanya negotiations na hawa wanaweza kuanza kutuelewa sasa. Mbeleni walikuwa wamedhania eti kwa ukimwona yule akona bunduki 2 ama 3 ama akona rifle fulani unadhania ile ni ya kudili na wajambazi ama ni ya sababu ya hii ama ile. Hawako wanaelewa kuwa hile ni ya sporti. Lakini baada ya kuambiwa lazima utimize masharti fulani, tukienda pale kwenye vetting unaulizwa maswali, hii kazi yake ni gani? Na pale unajua ni watu ambao wamesoma. Baada ya kuelezea hii ni ya kazi hii ni ya kazi hii, wakasema haya, acheni hizi mwanzo, wacha sisi wenyewe turudi tujadiliane kama serikali. Alafu baadaye tukija tukisema na nyinyi tutawaambia hizi mnaruhusiwa hizi. Lakini katiba iko. Na katiba pia inasema hii inakubaliwa, hii haikubaliwi. Na kwa sasa hivi mimi nakwambia wengi wetu tulikuwa na zile ambazo zinakubaliwa. Lakini kama serikali imekwambia hata hizi ambazo zinakubaliwa tupeni nafasi. Wacha tuzishughulikie kidogo kwa muda, alafu taregea tuseme nanyi. Kwa hivyo hatuoni makosa. Iye anakuja hapa kumalizia wa Kenya, haswa timu hii ya kulenga shabaha, watarajie nini? Yupo kwa siku ngapi katika mafunzo haya? Mfika hapa leo na tuko naye kutoka kesho tarehe 5, tutashinda naye mpaka tarehe 13. Mpaka tarehe 13 aondoke zake kwenda kurudi kule South Africa tarehe 14. Kwa hivyo tuko naye siku 10. I'm saying we're with you for 10 days, so to make sure we take care of you. I'm glad because I'm glad because before he heads to South Africa, of course, he'll have to pass through Mombasa Road. Yes. Come to our studio for Zilizale. I want to interact with you guys after maybe you guys have taught
these guys a few things, a few tricks. Yes, he has also an opportunity to train our Kenyan ladies team, and I know his age is still very young and he's not married, so I'm just but for one thing, I know that what he does, I've trained with him in South Africa, and some of us also have trained with him in South Africa due to courtesy of our National Gun Owners Association, which has gone so far to try and make sure that we do very good and get a lot of support. And what he has done is that he's taking us back to what is called basics. Ni kama ile kurudishwa mbada primary school. Parting shot, manake muda umekwisha. Your parting shot. 5 seconds. Parting shot. Do you feel that the gap is so big, I mean, the gap between Kenya and South Africa with regard to shooting? Can it be bridged? It can be bridged. It's just about the approach. I mean, practical shooting South Africa has been around since the 60s. So, you know, Kenya's only been around for the last couple of years. But with the proper mindset and proper training, I mean, we've got some of the top IDPA shooters here in Kenya comes down to South Africa, and they don't do very badly. Kumalizia bro, sekunde mbili tu. Yangu sema asante sana, niko sure kuwa tutaperform vizuri, tukizidi kupata support ile tunapata, na tungependa kuomba Wakenya wote wa accept hii sport na tusaidie tuweze tukasonga mbele. Asante. Pendo maji. Thank you. Asante sana. Nilikuwa nakuuliza mitandaoni mambo ya ni kaza Bunwasi Tomkim Baraza Godson Muma anasema lazima itawajibika, serikali itawajibika, itayarishe timu ya taifa Harambee Stars. Ken Kimakuti anasema hii Kenya yetu ni maombi tu. George Tara Mungu anasema hizi bwana ni hekaya tu, hii timu ya taifa they are on their own. Ronnie Kogonda anasema itachukua muda. Pendo sina la ziada, asante sana kutazama macho na masikio. Tufanye vivi hivi hapo kesho majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Nimekuwa wako Hassan Juma. Kwaheri kwa sasa.